Hi students, this is A. Mandri Kumar Rajesh. In this video, we are going to discuss chapter 3, topic called Vegetative Morphology. First, you must understand what is called morphology. Morphology can be defined as the external features of an organism. So, morphology அப்படிங்கிறது ஒரு புறத்தோற்றம் of any organism. சரிங்களா, புறத்தோற்றம்னா external appearance of an organism. So I look tall with a sharp nose. So this is my external appearance. Likewise, in plants also it has external appearance. So plant morphology is also called as external morphology. External morphology. The external morphology deals with plants' shape, size and structure and their parts like seed, flower, fruit, root, stem, leaves. So the external morphology deals with the study of size, shape and structure of the plants and their parts like stem, root, leaves, flower, seeds and flowers, fruits. So in this video we are going to discuss morphology in detail. Now I am going to tell you the importance of morphology. The study of morphology is important in taxonomy. So taxonomy includes identification of plants, classification of plants and naming of the plants. So the morphology oda important என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is important in taxonomy. So grouping of plants. நம்ம plants name பண்ண முடியும், பெயர் சூட்ட முடியும், ஐடென்டிஃபை கண்டுபிடிக்க முடியும், then classify பண்ண முடியும், வகைப்படுத்த முடியும். Morphological features are important in determining productivity of the crops. So the external features helpful in determining the productivity of the crop. So அந்த morphology character வச்சு plant ஓட உற்பத்தி திறனை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கண்டுபிடிக்க முடியும். Morphological characters indicate the specific habitats of living as well as fossil. So morphological character can indicate the specific habitat, whether it is an aquatic plant or a terrestrial plant, whether it is a living or a fossil. சரிங்களா, நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். Helps to correlate distribution in space and time of fossil plants. So ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். சரிங்களா, ஃபாசில் பிளான்ட்டையும் அட் பிரசன்ட் பிளான்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ண முடியும், ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். We can correlate the distribution of the plants. சரிங்களா, then morphological features are also significant for phylogeny studies. Phylogeny studies means evolution. So பரிணாமமே நம்ம என்ன பண்ண பரிணாம வளர்ச்சியும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், படிக்க முடியும் by using the morphological features. So these are all the importance of morphology. Then the plant morphology can be studied under two broad categories. They are vegetative morphology, then reproductive morphology. Vegetative morphology deals with the study of shoot and root system. Reproductive morphology deals with flower, fruits and seeds. First I am going to tell about the vegetative morphology. We are going to discuss shoot and root system. Let us talk about vegetative morphology. Vegetative morphology deals with the study of size, shape and structure of the plant and their parts like leaf, stem, root. So vegetative morphology deals with size, சரிங்களா, then அதோடைய structure and shape and அதோடைய பாகங்கள் என்னெல்லாம், root, stem, leaves. So to understand vegetative morphology, we have to learn
the important components like habit of the plant, habitat of the plant, then lifespan. What is called habitat, lifespan? So the habit is referred as a general form of a plant. Habit referred as general form of a plant. So நீங்கள் ஒரு பிளான்ட்டை பார்த்தோன்னே இது செடி, அதாவது ஹெர்பு சின்ன செடி, தென் ஷ்ரப்னா புதர் செடி, தென் கிளைம்பர்னா இது ஒரு கொடி, படர் கொடி, தென் ட்ரீனா இது ஒரு மரம்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? By their habit, by their general form. For example, it is a herb. சரிங்களா? So habit can be classified into herb, shrub, climber, tree. So how can you identify a plant is a herb? So herb contains soft stemmed plant with wood or less wood or no wood. So இந்த ஹெர்ப்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, அந்த ஹெர்ப்ல இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் ஸ்டெம் வந்து எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும். வித் வுட் ஆர் வித்தவுட் வுட், அந்த பிளான்ட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹெர்ப்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா? அந்த பிளான்ட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஹெர்ப்னு சொல்லுவோம். Then according to their life duration, herbs can be classified into annuals, biannuals and perennials. Perennial herbs having tubers, bulbs, corms and rhizomes. So these are all underground stems. These are all the modification of stem, which are present below the soil. So they can store food materials. That is why these type of perennial herbs are called as geophytes. Geophytes. Phytes nala enna artham? Plant artham. Geo na the food material stored in the underground stem. That is why they are called as geophytes. சரிங்களா? Example, allium cepa. Allium cepa is an example of pulp. சரிங்களா? Allium cepa is an example of pulp. So onion is example of pulp. It can store the reserve food material in the underground stem. சரிங்களா? Then shrub. Shrub னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Shrub is a plant with it contains a woody stem. சரிங்களா? woody stem with bushy appearance. Shrub னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுல woody stem இருக்கும் and it contains several main stems. It contains several main stems arising from the ground level. So இப்போ நிறைய main stems இருக்கிறதுனால தான் அது பார்க்கிறது எப்படி இருக்கு? புதர் செடி மாதிரி இருக்கு. It gives a bushy appearance. Example என்ன சொல்லலாம்? Hibiscus rosa sinensis, செம்பருத்தி. இங்கிலீஷ்ல shoe flower. சரிங்களா? Climber. So in climbers they do not have a strong stem. It contains a slender stem. It requires a substratum and it requires a climbing device. If the climbing device reaches a substratum, it can climb up that substratum. சரிங்களா? அப்ப அந்த கிளைம்பர்ஸ்க்கு என்ன தேவை? கிளைம்பிங் டிவைஸ் தேவை. பிகாஸ் அந்த ஸ்டெம்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப ஸ்லெண்டரா இருக்கும். சரிங்களா? ரொம்ப மெல்லிதா இருக்கும். அதால என்ன பண்ண முடியாது? ஸ்ட்ரைட்டா வளர முடியாது. சரிங்களா? So it requires the substratum, it requires support and it requires supporting device. சரிங்களா? climbing device தேவை. சரிங்களா? So the climbers can be, it may be a annual climber or a perennial climber, or the climber may be a herbaceous climber or a woody climber. Woody climber example பாத்தீங்கன்னா lianas. Lianas are otherwise called as woody climber. Example, Ventilago, then Yenada,
then bougainvillea, then bougainvillea. சரிங்களா? bougainvillea தாழ்ப்பு. Then trees. So tree எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? A tree must contain a stout, tall, perennial, woody plant. சரிங்களா? With a main trunk. Main trunk இருக்கும். சரிங்களா? அதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? Tree சொல்லுவோம். And it contains lateral branches. சரி, பக்கவாட்டுல நிறைய branches வளரும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ட்ரீன்னு சொல்லுவோம். In some cases, in some trees, they are unbranched. சரிங்களா? சில மரங்கள்ல அந்த lateral branches இருக்காது, இருக்கும், and they are not unbranched. And they are not unbranched, they are unbranched. Branches இருக்காது. So that type of trees are called as caudex. சொல்லுவாங்க caudex ன்னு சொல்லுவாங்க. If a tree is said to be caudex, the tree doesn't have branches. They are unbranched. For example, palmyra, coconut tree. நீங்க coconut tree and palmyraல பாத்தீங்கன்னா branches இருக்காது. அந்த மாதிரி tree நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? caudex அப்படின்னு சொல்லலாம். Then the next heading, habitat. Habitat means வாழ்விடம். சரிங்களா? Where they are living. Where do they living? And that is called as habitat. So habitat may be, the plant habitat may be aquatic or terrestrial. If the plant live in the aquatic habitat, they are said to be hydrophytes. சரிங்களா? If the plant live in the land, the plant is said to be terrestrial. சரிங்களா? நிலத்துல வாழுச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம்? terrestrial plant சொல்லுவோம். அதே தண்ணில வாழ்ந்தது அப்படின்னா hydrophytes இல்ல aquatic plants சொல்லுவோம். Then life span. So according to the lifespan of plants, the plants can be classified into 3 types. என்னலாம்? Annuals, biannuals, then perennials. So annual means the plant contains only one season. இந்த ஒரு சீசன்ல என்ன ஆயிடும்? Vegetative growth and the reproductive growth is completed. In one season, the vegetative and reproductive growth is completed, and that type of plant is called as annuals. சரிங்களா? For example, maize. Annualக்கு example என்னது? Maize, groundnut, etc. சரிங்களா? Maize, groundnut, etc. Rice கூட சேர்த்துக்கலாம். Rice. சரிங்களா? Then biannuals. It contains 2 seasons. One season meant for vegetative growth, another season is meant for reproductive growth. 2 சீசன் உண்டு. அதுல ஒரு சீசன் வந்து vegetative growth நடக்கும், next சீசன்ல reproductive growth நடக்கும். So after that reproductive maturity it dies. சரிங்களா? fruit கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடும்? அந்த செடி இறந்து போயிடும். They are called as biannuals. Example, carrot, cabbage and radish. Then perennials. Perennialsனாலே அது காலம் ஃபுல்லா, சரிங்களா? They can produce flowers for several years and they can produce fruits for several years or every years. அதான் அது perennials. அது உயிர் வாழ்ற வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும்? ஃப்ளவர் வளரும், ஃப்ளவர் கொடுக்கும், then பழங்களும் கொடுக்கும். சரிங்களா? Then that type of perennials are called as polycarpic perennials. And that type of perennials are called as polycarpic perennials. So they are able to produce flower for several years and they are able to produce fruits for several years, and that type of perennials are called as polycarpic perennials. Example, mango, sapota. In some cases, the perennials are able to produce a flower once in their lifetime. ஒரே ஒரு தடவை தான் அதோட வாழ்க்கையில flower produce பண்ண முடியும், and they finish their vegetative growth and it dies, and that type of perennial is called as monocarpic perennial. Monocarpic perennial. சரிங்களா? அதோட வாழ்நாள்ல ஒரே ஒரு தடவை தான் பூ பூக்கும், அதோட வெஜிடேட்டிவ் growth முடிக்கும், இறந்து போயிடும். எக்ஸாம்பிள்,
bambusa. Example bambusa, agave, rail கத்தாழைன்னு சொல்லுவாங்க. Then musa, வாழைமரம். சரிங்களா? That type of plants are called as monocarpic perennials. So that's all about today's video. If you have any doubt, please clarify with me. Thank you very much for watching this video. Thank you.